E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2. Peço para todos que estiverem chegando, deixa o like, não vai custar nada, participe da comunidade do Discord, participe da Twitch. E bem galera, hoje nós estamos aqui para dar sequência às aventuras de Arthur Morgan. A última parte, pelo que eu me lembre, vamos aqui fazendo algumas missões do bondinho de Saint-Denis, certo? Correto. Hoje nós vai estar prosseguimento aqui a Saint-Denis. Eu quero finalizar com você essa parte aqui do... Hoje eu quero fazer umas missões assim principal, além. Deve ser aquela dos índios lá, dos indígenas. Esperar o jogo carregar aqui. Esperar aqui carregar. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui com o Arthur. Estamos aqui na... é verdade, vamos fazer essa missão de procurado. No caça-recompensa, o líder da, da gangue, dos líderes da gangue dos saqueadores de Lemoyne. Let's go, boy. Whoa, back. Uou! Ya. Hello? Ok. Easy. Help!
Ele tá pedindo ajuda. Onde que tá vindo esse som? Easy there. Howdy. Easy, easy. Aí ali, ó. I'm well. E tem alguém aí? You trying to rob a sick man? Ah, uma armadilha. Bullshit you was. Move and I'll shoot you. Seus desgraçados. Bastards. Era uma armadilha. Here. Yeah. Chegamos, é aqui? Easy. Whoa. Ah, o forte. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest. Or the other thing, if it comes to it. A federal warrant? No. That don't mean much in a sovereign territory, mister. We've been beaten down and driven out enough. Let's make a stand, boys. We need a man on the cranker.
Ai, meu irmão, tô morrendo. Preciso comer alguma coisa. Our boys is under attack. Será que ainda tem mais deles? Vai resistir? Damn you to hell. Chega! Vou te levar vivo, quero te levar vivo. I do not surrender. Men! Men! There's anyone left? Isn't your day, is it? I guess all that remains is to take you in. Damn you to hell. Matei todos os seus homens. Nem sei over. Damn you. Oh, you bastard. Oh, get off me. Pegar todos aqui e sacar. Deixa eu ver. Pantera. Fauna da América.
Faca da Guerra Civil. Legal, então isso aqui é uma faca da Segunda Guerra. Segunda Guerra, nós tá em 1899 no jogo. Tô viajando. O que é isso aqui? No 8 de maio de 1863, soldados confederados liderados pelo general Vince Harris atacaram o Forte Bernard à noite. Subiram em árvores e entraram no forte. Depois arrombaram o portão norte. Todos os sobreviventes sendo executados a corpos queimados. Eu sou o próximo, primeiro-tenente Ronald Walker. Vixe Maria. Fala nisso, cadê meu chapéu? Peace and quiet. Não, o corpo é errado. É o outro prisioneiro que ela levar. All right, let's go. Now, Lackey! sit tight. I'll get us to Saint Denis. I won't go there. I won't. It's really up to you, partner. Vamos levar um prisioneiro para a justiça. O Arthur também é um caçador de recompensa. You all right, boy? Oh, this is an atrocity! It's an abomination! Back that horse! That's Lindsay Wofford! Hey! Hey! Get up. Os homens dele ainda. Lemone, cidade de Lemone também. You goddamn animal! Everyone wants a piece of you, Mr. Wofford. Now,
Let's get you back. São outros caçadores de recompensa? Who's that warrant from, huh? The U.S. government? But it ain't valid, because I'm no longer a citizen of this so-called United States. No. This ain't de jure. It's just an arrest, you melodramatic clown. This is what this country's become. It's a cesspit, a disaster. An abomination. Bounty hunters killing each other. Sounds like one for the lawyers. The Lemoyne Raiders ain't done yet. We are bloody, but unbound. We will never surrender. Enough with the words. Ain't in the mood. Hey, Walk. Don't like talking to you folk normally, but you're a Lemoyne Raider, right? So I thought I'd say, I'm bunking at your old place at the moment. Shady Belle? You the fellers that took the bell? You murdering animals. You savage Yankee bastards. You'll get your That's comeuppance shit all berry. right. You know, I ain't sure that we will. Chatberry é onde é a sede deles, né? Os saqueadores Lemoyne. Our journey is almost at an end. Oh, I hope the night folk get you, you son of a bitch, and hang you from a tree. Listen, Yeah, this is it. damn the police. Damn every one of them. Traitors. Come on. Ow, ow. No, you're a traitor, sir. Ó quem eu trouxe. Got a live one for you. Well, looky here. We got a genuine Lemoyne Raider in the building. Make the poor fella comfortable in one of our cells. Põe aí na cela. Bet you ain't felt a bed in a while. Damn traitor's bed. Get me off of here. Calm down. Well, that's what they were, and not a penny more. Legal. I'm worth every penny. Now get out of here. Chefe de polícia Lambert. Chief, you get this fella out of here. Well, just go, why don't you? Get out of here, you traitor. Bye, you scum. Awful scum. Bom, e agora vamos fazer assim. Salvar o jogo, né? Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Coisa rápida.
Deixa eu ver um negócio. Caldo massa aí, ó. Ah, tem um negócio de sinais aqui, ó. Onde que é mesmo? Deixa eu ver aqui no mapa a localização. Deixa eu ver. Ah, é nesse beco aqui, ó. Here. Out of the way! Is there some problem here? What's the trouble with you? Ah, eu acho que é aqui. Hey, you! You ain't supposed to be here. Quit your bullying. What the heck do you want? Oh, hat, no cattle. I'm only joking with you. Have a good night, sir. Deixa eu ver um negócio. Ah, tá aqui, ó. O negócio da localização do Vampiro de Denis, galera. Tô procurando aqui. Look out! Evening, mister. Just get out of my way. Okay there? Hello. Ah, aqui, ó. Inspecionar a escrita misteriosa. Isso parece improvável no momento. O Dutch está furioso. Não, peraí. Oh, a mais doce nuca. Nuca que permaneça seu sangue para sempre. Os meus lábios seis serão antes a luxúria saciar. Estranho, né? Peraí. Ah. Vamos ver a segunda escrita, onde que fica? Ah, fica aqui perto. É aqui perto, né?
Snatching me a purse from the trolley wasn't much in. Expect any different? That's right, you ain't one shovel. Me. Hey, fellas. You a long ways from the ranch, cowboy. Evening. This is turning into one of them days. Uh-huh. So go away. Last thing I need is look at your face. Feels big, huh? Ragging on a kid? Hey, stop that. Take it easy. I ain't serious. Right, yeah. You're real loud. You're not allowed here! Don't make me get someone. Just leave. Why are you being like this towards me? Don't worry. I'm just playing with you. Yeah, that's what I thought. I'm only kidding around. Whew, right, yeah. You're real loud. Alright, I just want to let you know. Okay, fella. Out of the damn way! There's something wrong with you. Ah, a segunda escrita tá aqui. Cinco ossos sobre a estrela perfeita, inesperado, com Dominica tornar-se mortal novamente. Come on, pal. Ain't been too many Federals coming through. But I've got some horse sense. Vamos para o salão. What's the matter with you? Hello. Why are you doing this? Hey, partner. A friendly face, hello. Would you like me to Can I get a room, please? Okay, room's all set. Just head upstairs when you're ready. I trust everything is well. It's not been my finest week. Bonjour. Descansar aqui no outro dia para terminar de investigar essas pistas do vampiro. Bonjour, monsieur. Ne vous excusez pas, surtout. Careful.
I've noticed you following me. Anyone, please, help! O que aconteceu? You stay back! Por amor de Dieu! Hi, darling. I drank too much. Are you interested in some company? Extraordinary. Move it. Do you want to have a good time? No, thank you. It's a good day for traveling. No worries, darling. But Latest shipments is long overdue. The investors are starting to come around. Hello, darling. Bien, How's everything bonjour, with monsieur. I'm just What can I do for you? Can I get food, please? Bonjour, monsieur. you Not bad, huh? Bonjour, monsieur. A localização agora aqui. Eu acho que é por aqui mesmo, né? Isso mesmo. Thanks. so rude. Y'all all right? What do you want? Bonjour. Been too many fiddles come through. But I got some horse sense. Eu acho que é aqui. It ain't been this snow in a long time. Não. Hope some federal comes through. I ain't seen blood in a while. Good morning. Come on, move it. Come on now, boy. Hello. How about we get back to it? Howdy, partner. Hey, morning, sir. Excuse me? Pelo que eu me lembro, é nesse beco que tem a escrita. Deixa eu ver aqui. Good morning. How do you do? What's this place coming to? Ah, aqui, ó. Outra escrita do vampiro. A terceira pista. Alimento-me de novo, o sangue da vida. O ciclo começou. Vamos ver a próxima pista. Ah, fica aqui, ó. Yep, yep. Good morning, friend. Stop right where you are.
raiders on business. Whoa, all right. I didn't mean to interrupt. Get lost, damn it! Sacador de lemões. Fine morning. Mangy mutt. Morning. 小姐，你好。Vamos ver o que tá escrito aqui. Bebo na donzela. Bebo da donzela e na morte vivo novamente no coração do anel de sangue. Onde que tá a última pista? Deixa eu ver onde tá a última pista. Deixa eu ver. Come on. Yep. Morning. Será que é em frente a essa igreja? Morning, my friend. Ah, fica aqui, ó. Fica aqui. Ah, descobri. A última pista.
Ah, sabia? Tá vendo, galera, onde é pra vocês guardar, achar o vampiro de San Denis. Ah, desenhou um caderno. And so it is. O vampiro, onde ele ataca, ele deixa marcas. Howdy, mister. Aqui, ó, um diagrama, ó. So tell me, how you do? Oh, I've been better. All right, then. É um pentagrama. Vamos fazer essa última missão do pintor enquanto isso. Hello there. Olha o Charles lá. My friend. É você? Friend, it is me, Charles Chatonnet, the painter. Okay. What are you dressed Okay. up like that for? Oh, I am a wanted man, persecuted for my art. As bad as it is, Mesmo I sendo don't ruim. think that the art is the problem. In Paris, they say leave, go far away. We will never understand you here. I say I go to Saint-Denis. They say that is not far enough. It seems to me that they were right. But it doesn't matter. Now I go to South Pacific. They always tell me the light there is perfect for my work. So long as they weren't telling you that just to get you on the other side of the world. Perhaps it doesn't matter. Help me get to the next ship. They are watching the port, and I need a chaperone. Okay, come on. Oh. I'll tell you what I won't miss. Civilization. So repressive, so stifling. I can hardly breathe in this city. Vamos lá, vamos lá. Yeah, I kinda know what you mean. Why I thought I would find my way in a country founded by Puritans. I'll never know. Vamos levar você escondido, Charles Chatonnet. Ele tá disfarçado, né? Ele vai ter que sumir do Brasil, do país, porque todos querem pegar ele por causa das péssimas pinturas, né? Quick, behind here. We stay behind here. Come on. We are away. Come now, follow me. Meu Deus. Those fellers, you shat on their bar? But of course, I needed to shit. Hey, come on! My fresh excrement was better than any of the drinks they served in there. Remind me to avoid that place. Back. The moneylenders. We go another way. A man owes us money. Hey! We go through here. Os credores tá fugindo deles, né? Quickly! Vamos lá. Oh, que isso? Oh, it's nothing. I thought I knew him. Please do not do that again. Now get moving, come on. Meu Deus, cara. Good morning to you. Pode disfarçar ali. Ele deu um beijo no quarto, credo. There is always a heavy demand for fresh mediocrity, but new kinds of brilliance. Not so much. The new kinds of dick. The hole in the fence. We go there. Where you going, pretty lady? Anywhere you want, mon ami. Oh my goodness. Meu Deus, se assustou, hein? To the end of the docks. Essa cena é engraçada. I was going to buy the red one.
know these people. Maybe something gayer. A purple, perhaps? We are in Saint-Denis, after all. What are you looking at? Men are all the same. Bar shit, money borrowing, wife stealing. You sure got a way of ingratiating yourself for people. If the purpose of life was to be liked, it would be very boring indeed. I've developed the feeling the purpose ain't to be hated. Hate, love, they are the same. I provoke, I challenge, I amuse, doing what? With my impropriety, a mediocre life is meaningless. A bold life, filled with art and truth, dirty truth, that is something that matters. Well, it's good to know you got a fail-safe. Look at you, pretty little thing! Whoa! Hello, boys. Come on. Come on back now, baby! Meu Deus do céu. I hope the sailors know who they're bunking with. We have many weeks together. We will get to know each other well. Well, good luck to all of you. Relax. Hey, up here. She is my ship. Vamos lá, Charles, shadowing. We made it. Let's go. Oh, no, 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 no. I got him! He's out here! I am the sword! And away from me! Charles, come on. You better hope this ship's leaving soon. Ah, merci, merci. All aboard for the South Pacific. Nossa, cara. Adieu. Merci, mon ami. So long. If they don't like you in the islands, keep on going to the South Pole. Ah, yes. I hear Adeus, that Charles. the light is really Você arrumou fantastic. muita confusão em Saint-Denis, Au hein? revoir. Eita porra, agora eu vou ter que ir embora. Shoot that! Please, help! Why don't you just leave me alone? Move up! Come on! Até a porcaria um cavalo quando a gente precisa.
Vamos pro acampamento. Cadê o acampamento? Ah, tá aqui. You're dead, you son of a bitch! Vai, seu cavalo! Come on! Ah, Hey, hey! Stay with me! chamei as autoridades. Ah. Que confusão, cara. Mess with me before my morning coffee and I'll scratch your eyes out. Good to know. My table awaits your offerings, Mr. Morgan. I hear you. Sure, might as well make some money off it. Many thanks. Good job, Mr. Morgan. Morning, Arthur. Arthur, come up here. Get up. Você é tonto, seu cavalo. How are you, boy? That's good, boy. There, boy. Yeah. Hey, move it! Yep. Vamos pagar a nossa recompensa. Morning, friend. Sir, welcome back. Thank the Lord. Well,
quite the price tag on little old you. Passagem, vamos pagar uma passagem para San Denis. Okay, safe travels. Primeira vez nós vamos viajar de trem aqui, eu acho, no jogo. Aí, galera. Peraí! Tem que esperar a noite chegar agora pra pegar esse vampiro, desgraçado. Ain't you got somewhere to be? Ah, aquele carro da eugenia, não é? The facts are simple. Life is war. And the war is between races. If you want to die, then go ahead. But I want my race, the master race, to live forever. And I'm prepared to prove my mastery by force, if necessary. It's kill or be killed out there in nature. Always has been. Trees kill each other. Flowers kill each other. Even sheep kill each other. So let's stop pretending. It's time we was more like sheep. It's time to kill.
Vamos lá passar o tempo. No entiendo. What's wrong with you? Welcome back. Sure. Bonjour, Let's monsieur. go. Can someone bring me something to eat? Seat's open, if you're interested. Something Vamos apostar aí, que eu quero ganhar. cocaine on toast with a side of despair. Let's just say I wish I lived in simpler times. Nah. I best not. You know, I think our dear Randall has been dipping his beak in the billiards. Happened before. I'll call. I'll check. Bon pas. Check. I got deep pockets. My Raise. old dealer closed up shop. Heaven knows where I'll find another as good. Merci, mon ami. You hoping I'll fall asleep or what? I'm tired of them riding through the streets. If our ancestors could see us now, Well, well. Deixa eu ver. I'm a play slow. Check. I'm told the savages Ah, desistiu fácil. up north. Okay? Yes, indeed. Yes. I'm a call. That's all? My lord, you're boring. I'll call. That's the ticket. A win's a win. Good. Damn! Opa, eu acho que eu tenho carta boa agora. see that gentleman who tried to claim a bounty? Turned out he caught the wrong fellow. Thank God he brought him alive. It's happened before, you know. Nah. I know. It ain't too exciting. Hot under your collar, huh? You know, they're saying the city's revised school charter doesn't even pretend to offer francophone service. Yeah, I know. Pretty pathetic. All right. There. What do you think of this? Damn. Oh, that's a Ah, decent droga. man. Well, that's just fine. Hopefully I can win something this time around. Okay. Call.
Keep my nose clean and my Raise hands dirty. me? Ain't got me scared. Yeah. Okay. I'll raise. You're real exciting. Real exciting. Don't cry, ladies. I got very little. Oh, shit. I'll take that. Are you well? This is the opposite of You amusing. believe this? Went to the Ain't no shop shame in looking calling it for a quits, new you know. motor. 2 weeks' wages. The nerve. You are yellow, aren't you? I'll see you. Let's go. Ce ne serait pas la première fois. I'll raise here. There, that makes me think. I got deep pockets. Raise. All right. My old tailor closed up shop. Heaven knows. I'm all in. Desistir. How impressive of you. What? You beaut. I believe I saw men with pistols at the club last night. Terrifying. Cela ne me surprend plus. Yep, on course now. Congrats, Yeah. good win. It's the getting away from it all more than anything, right? I'm game. Opa, a carta boa, eu vou jogar, apostar. I'll check. Here, just a little. Come on, Let's play end a the little. suspense. I'll give this much. Forgive me, it's all I can afford. Let's go. Here. Yep. I'm game. Opa, vou apostar. Just a little wager. Ain't a coward's game. Well then. There. Never win that way. Throw some stones, will you? Take it easy, will you? Well, look here. You really want to play. All right. All in. Show 'em. Well, well. See this. I'm drawn dead, boys. Oh, come on. Ah, Yes! According to plan. I ain't got much. Oh ho! Great hand. Huh. You seeing this? My tailor Victor had to close shop. Seems these savages cannot speak. droga, eu perdi. Ainsi va la vie. Bon pas. I'll see that bet. Them boys was down at the saloon Check. fighting and breaking windows again. What is this world we're living in? Check again? Jeez. Oh, ain't you a bold one? Ah,
There. Jesus. I didn't think I'd win that one. Porra, cara, eu só perco desse jogo. This is a rumor as I'd hoped. But I heard the Comte's mistress has a mistress. All right. About time I came back. Well, look at you. You got this, big dumb moron. That's the rogue over there. What a deplorable human being. Yeah? Sure. Excuse me? Good playing with you. Será que já é a noite já? Em San Denis? Yes. Não, ainda não. Hey, folks. Hey, monsieur. Monsieur. Are you talking to me? Because my name isn't Tom. Bien le bonjour. Open your eyes, fool. I need a bath. That's okay. Can you organize? I'll have Monsieur. the girls make it for you. Just put this hat on. Let's get this game going. Vamos tomar banho. You need some help in here? Nah, I'm Não, good. tô bem aqui. Thanks. All right. Suit yourself, sweetheart. Ó como o Arthur... Legal ver o Arthur mamãe. Enquanto a noite não chega, vou fazer essa missão principal, secundária. If you're in the mood for it, there's a game going on over there. Let's try this out. Vamos jogar mais um pouco de poker. Care to try your luck? Oh, I'll raise that. Call.
It ain't too exciting. I'll check. Yeah, I know. Pretty pathetic. Woo! Raise. I'll see you. Woohoo! Sorry. Don't cry, ladies. I ain't got it. Huh. Oh, for the love of God, Tadinho, no. caralho, broto. Not bad. Vamos lá, pera aí. Ai, ai. I'll check. I raise. Shit. A win's a win. I'll see you. Let's get this game going. Nah, fold. Nah, I don't think so. Are we playing a game here or what? Dang it! Ela vai apostar tudo. What do you think of this? This isn't going to be it. You better win this. Bringing American justice to the French civil code, and then making rulings on their back. Should have known. Red gas Oh boy, that's how you do it. Keep together. You got this in hand. I'll raise. Ain't no fun playing safe. Let's make this fun. Gonna go all in. Nós já vamos apostar tudo? This isn't going to be it. Shame to show these, but here. Wow, good for you. Tarnation. Gosh darn it! That one hurt. É, perdeu. Yes. Yes. According to plan. I see. You are one of those. Ray faliu. Well, shit. That's all I got. All right, until next time. Oh, just splendidly, thank you. Check, I think. I'ma play slow. It's just a game. Try for it. Forgive me, it's all I can afford. Hot under your collar, huh? Call. My wife is gonna leave me for a man she met at the docks. We are in an age of decline. That's all I got. I think you're full of it. There you go. Ganhei, essa eu ganhei. Damn it. Sorry. Ah. Now, that is a real hand. Well, that's just fine. Fresh de copas, caraca, meu irmão.
What is this world This we're is living in? bullshit. Hey, it happens. Excuse me? Check me. Oh, I'll raise that. Call. I'm gonna fold. Oh, oui. Woo! Raise. I'll raise here. That's the road over there. What a deplorable human being. I'll give this much. Well, well. See this. What do you think of this? Ah, well. Ganhou. Yes. O que que ele decidiu jogando? Oh, I'll raise that. Oh, you scared? You're bluffing. I can smell it a mile off. I'll call. Are we playing a game here or what? I'll call. You know, they're saying Agora é tudo ou nada, né? Don't cry, ladies. It's, That's how the pretty screws are. pathetic. Now that's a proper hand. Garbage. Oh, that's fair enough. I'll take that. I hardly got the You must plate. have heard about the robbery at the trolley station. If I ever... This is another reason not to take public transportation. Hey, y'all. Vamos ver a localização desse vampiro. Hola. You're too slow. Just resting for a moment. Já. Caraca, meu irmão, onde que tá esse vampiro? Quem é que tá chovendo essa merda? Ai, ai, calma aí, calma aí.
Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, ele vai estar aqui. Não, não é aqui nesse beco não. Aí tá aqui em volta. Ó, galera, o grande momento. É, o vampirão tá aqui mesmo, é nesse beco. Ele vai aparecer aqui, o vampiro Santo Denis. Aqui, ó. Eu acho que é depois da meia-noite. Deixa eu ver. Uma coisa rápida aqui. Ah, 1 da manhã. Tem que esperar dar uma hora da manhã. Deixa eu marcar um local no mapa, para não esquecer. You just don't like Chinese people. You won't see any more of my money.
only temporary. This'll all be sorted out soon, I promise. I just need a quick word, please. The whole saloon's overrun with rats. I'm losing business left and right. I need to get someone to get rid of them for me. I'll pay very well. I just need it done. All right, calm down. Let me see what I can do. Oh, thank God. Just be sure not to bang around the place too much. I'll wait out here. Ah, ratos. Agora eu virei sintetizador de rato. Pronto, meu amigo. Matei os ratos pra você. Tem que ir atrás de um vampiro. Vai, vai, vai. Thanks, mister. Take this. You earned every cent. I killed worse. Yep. Olha ele ali, o vampiro. É o vampiro, cara. So, you found me. Hey, what are you doing? Stay back for your own sake. I walk with the undead. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. You're a goddamn idiot. I'll suck you dry. Let's make this quick. Hahaha. Matei o vampiro, cadê? Ó, cara, o vampirão aqui, ó. Ó o vampiro, cara, esse Denis, o bicho é sinistro, né? É um vampiro de verdade, cara. Pegar a daga. O quê? Nossa, cara, uma adaga vampírica.
Vou levar esse vampiro lá pro acampamento. Vou sumir com ele. Já causou muitos problemas aqui, né, peão? Qualquer coisa vai virar almoço de jacaré. Tomara que ele não ressuscite aqui no cavalo. Então era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, galera. As pessoas estão se assustando. É um vampiro. You carrying a dead person, fool. Hey there, mister. Matei um vampiro, cara. O Vampiro de Santo Denis. Colocar no nome e título desse vídeo. Identify yourself. You kidding me? Roll out the red carpet. Eu levei o vampiro, rapaz. O vampiro vai ficar aqui agora. Olha o vampirão lá, ó. Puta que pariu, meu irmão. Não. Vamos olhar. Nossa, bicho. Olha a cara dele, cara. Branco igual neve. Não tá pra pegar ele não aqui? Vamos dormir aqui? Arthur, come up here. Come on, pal. Vai ficar aqui jogado o corpo do vampiro. Vai ficar ali jogado. O duro que não consigo pegar ele agora, o jogo não permite. Queria jogar ele pro jacaré, mas tá bom. É, isso aí é um vampiro de araque. Se fosse vampiro, ele não ia morrer com balas. You
Mas é exatamente isso que eu queria fazer com vocês, galera. Mas, bom, eu já vou desligar essa live também. A Karen. Eu vou amanhecer só pra acordar no outro dia pra ver se ele tá lá. Isso aqui é uma curiosidade da manhã, né? Pra quem não sabe, isso aqui é o famoso vampiro de San Denis. Com certeza a galera do acampamento no outro dia vai despachar ele lá. Ele não vai ficar lá o resto da vida. Tanto que o jogo não me permite agora eu pegar ele. Eu queria ver a reação da galera do acampamento. Aí as pessoas, quando eu levei ele no caminho aqui pra Shadberry, né, no acampamento, o pessoal se assustou. Mas basicamente é isso. E aí eu só fiz essa gameplay de hoje só pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar até na capa da dama e meio esse vampiro. Olha lá, ó. Vamos ver o que o Arthur colocou no diário dele. Será que mostrou a cara do vampiro? Ah, mas tá aqui, ele escreveu sim. Nunca se sabe quem você vai encontrar em um beco escuro. É exatamente isso. E a adaga dele, cadê? Eu peguei uma faca. Fiquei bastante tempo fora com a gangue aqui, fazendo as missões, né? Hello, Arthur. Só quero verificar o duro que aqui não dá pra correr dentro do acampamento. O jogo não permite. How you still got 10 fingers is a miracle. Deixa eu ver, o vampiro sumiu. Ou a galera despachou ele pra bem longe. Olha, ele tava aqui, ó. Como eu já suspeitei, ele não vai ficar aqui. E o John tava de guarda na noite passada quando eu levei esse vampiro aqui pro acampamento. Mas é isso aí, galera. Basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, tem um vampiro que você consegue caçar ele em San Denis. Isso é uma das curiosidades que tem no jogo Red Dead 2. Agora eu vou fazer o seguinte, vou almoçar aqui. E pra quem não sabe a localização, pega essa gameplay aí toda. Agora vocês sabem, ao longo do trajeto das pistas, tem que achar 5 pistas em San Denis pra encontrar esse vampiresco, esse vampirão, sabe? Hurry up, Pearson. I'm starving here. Give me a chance, will you? Então basicamente, galera, já é o padrão mesmo, quase 2 horas de gameplay. Always good to see you. Hi there, Arthur. Então basicamente é o seguinte, galera. Eu vou prazeres urbanos. Eu vou salvar esse jogo aqui com vocês. Se esforçar de tudo, não vai até as docks para fugir de San Denis dos moradores irritados. Então é o seguinte, galera, obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. A gente se vê na próxima, beleza? De Red Dead Redemption 2. Então um forte abraço, até a próxima parte. A próxima parte eu acho que eu vou fazer a missão do Dutch. Do pântano, que é isso aqui, ó. O Dutch tá nos esperando num ponto amarelo aqui, ó. Planejar o sequestro das missões principais de vingança, né? Contra Angelo Bronte. Mas aí tá aí, galera. A gente se vê na próxima parte. Um forte abraço. A gente se vê na próxima.